Okay, now we have arrived at the assignment of the first module, Perspectives on Learning and Instruction, and I would like you to do the following. First, we have a case, a particular example of the Community of Learners project. The idea is that you carefully observe this particular case. It's shown in a video clip, and after that analyze the case from two perspectives, the behaviorist perspective and the constructivist perspective. And then you write down what you see basically and make a comparison between the two perspectives. So that's the general idea of the assignment. First, the case. We are observing a video clip on a project within the master program German Language and Culture at the Vrije Universiteit Amsterdam. Unfortunately, the project has been discontinued because the program has ended. But anyway, this was a very nice example. Professor Bodo Plachta is the teacher who is writing a book on the years Klaus Mann, a German author you may know, spent in Amsterdam after the Second World War. Now, the book is supposed to be a book for students, and therefore Professor Plachta invites the students in this course in the Master German Language and Culture, invites them to a research project in which they collect materials to be included in the book. So the students are studying, various documents. They are visiting the archive of the city of Amsterdam. They are visiting the places where Klaus Mann lived and where he used to meet with friends, etc. So they gradually collect all kinds of interesting stuff to be included in the book. And that's the Community of Learners project in essence. So now we are going to view the video clip, and after that we continue with the assignment. Okay? Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wär's, wenn nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. Mijn opdracht is voor de Duitse uitgeverij Reklam een kleine boekje met erläuterungen en documenten over Klaus Manns roman Mephisto te schrijven. Studenten kunnen in dit project een belangrijke rol spelen omdat ze met hun werk dit project ondersteunen, dat ze materiaal aanleveren, dat ze materiaal kritisch bekijken. En dat is natuurlijk een grote help voor elke auteur die een boek moet schrijven. Ein Ausschnitt aus dem Film Mephisto, der in den 1980er Jahren eigentlich das Buch zu einem Bestseller. De bedoeling is een boek te publiceren waarmee studenten later ook werken. Dus studenten schrijven een boek voor studenten. Ja, de student van heden wil natuurlijk altijd aan zijn plek zitten. Die gaat nog naar de bibliotheek, maar die is niet mobiel genoeg. En als iemand als onderzoeker oder later in de beroepswelt wil bestaan, dan moet hij mobiel zijn. Hij moet ook in staat zijn om bronnen op te zoeken. Hij moet met de wetenschappelijke infrastructuur kunnen werken. Dat zijn die dingen die ik belangrijk vind voor een soort project. Het is nodig dat we eerst in de collegezaal over de tekst hebben, dat we een precieze tekstanalyse van de tekst maken, dat we ook daarna kijken welke bronnen zijn verkrijgbaar, dagboeken, brieven en dit soort dingen, ook biografieën over Klaus Mann en interpretaties over de tekst. Maar daarvan uitgaand, waar zijn nog
mogelijkheden dieper te gaan. En is het niet misschien ook belangrijk om in een veldonderzoek de levensruimte en de werkruimte van Klaus Mann te reconstrueren. Wir stehen hier vor dem Haus, in dem Klaus Mann gewohnt hat. Hier hat auch seinen Roman Mephisto zu großen Teilen geschrieben. Ik stuur bijvoorbeeld de studenten naar Amsterdam om die plaatsen op te zoeken waar Klaus Mann heeft geleefd en gewerkt. We weten veel over het leven van Klaus Mann in Amsterdam, maar nog niet alles. Ik verwacht eigenlijk ook resultaten van studenten naar de archieven, bijvoorbeeld naar het gemeentearchief gaan, om ook onderzoek te doen naar de akte van de vreemdelingenpolitie. En dat was een belangrijk punt in die tijd. De toegevoegde waarde is om een indruk te krijgen dat een beroemde roman, een roman die intussen wereldliteratuur is, dat die hier in Amsterdam is ontstaan. Café Americain ist eigentlich auch ein Platz gewesen, wo in gewisser Hinsicht Politik gemacht wordt. Ik verwacht ook voor mij verrassingen. Ik denk bijvoorbeeld dat Nederlandse studenten natuurlijk de Nederlandse achtergrond beter kennen als ik. En dat zij dan ook voor mij nieuwe inzichten kunnen brengen. Ik hoop natuurlijk zelf dat studenten dat ook met succes doen en dat ze ook plezier aan dit project hebben. En dat ze ook zien, ja, als je dieper in een tekst ingaan, dat het ook echt viele resultaten kan brengen en dat lezen ook weer een plezier is. Ook wetenschappelijk lezen een plezier is. Okay, so we have seen the clip now, and now we are continuing with the assignment. There are two perspectives. We adopt two perspectives, the behaviorist perspective and the constructivist perspectives. These perspectives, you might say, are quite different, and therefore it's interesting to compare the two perspectives. So what you're going to do is ask or answer two questions, basically. What do the students learn and how do they learn? So we are interested in the learning goals you can identify when observing the video clip, and the learning processes you can distinguish. And both from the behaviorist perspective and the constructivist perspective. So you are adopting, the glasses of the behaviorist, and you watch this video clip and you note down all kinds of learning objects which are, belonging to the framework of the behaviorist perspectives and also the learning process. And then again, a second round, you re-watch the clip and you identify as much learning goals you can find fitting within the framework of the constructivist perspective, and again also the learning processes. So that's what you basically have to do. You watch the clip, choose the two perspectives, the behaviorist perspective and the constructivist perspective. For each perspective you re-watch the clip, noting all examples of learning you can identify, the what and the how, so the learning goals and the learning processes. And again, for the constructivist perspective, you write down what you saw, the learning goals and the learning processes. You compare the two perspectives. So how many learning objectives did you identify, and what kind of learning objectives? And so in that way you make a comparison between the two perspectives, the behaviorist and the constructivist perspectives. You write everything down just in a Word file, and then you submit your file through the course website. That's the basic idea. Okay, good luck.